Bhakti-yoga
Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Vishaya Vishesha Shunyavadi Vishesha Tanine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Vaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda We are reading from Sri Chaitanya Charitamrita Antya Leela Chapter 3 Glories of Haridas Thakur Text 144 to 164. Vamos a leer el Chaitanya Charitamrita Antya Leela, capítulo 3, las glorias de Haridas Thakur, versos 144 hasta 164. Translations, purports, traducciones, significados por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ramachandra Khanna Aparada Bija Kaila Ramachandra Khanna Aparada Bija Kaila Sei Bija Vriksha Hoya Agate Falila Sei Bija Vriksha Hoya Agate Falila Ramachandra Khanna Aparada Bija Kaila Ramachandra Khanna Aparada Bija Kaila Sei Bija Vriksha Hoya Agate Falila Sevija Vriksha Hoya Agate Falila Ramachandra Khanna Ramachandra Khan Aparada of the offense, de la ofensa. Bija seed, la semilla. Kaila caused to germinate, hizo germinar. Sei bija, that seed, esa semilla. Vrikshaya, becoming a tree, volviéndose un árbol. Agate, later, más tarde. Falila, fructified, dio fruto. By inducing a prostitute to disturb Haridas Thakur, Ramachandra Khan caused a seed of offense at his lotus feet to germinate. This seed later became a tree, and when it fructified, Ramachandra Khan ate its fruits. Por inducir a una prostituta a perturbar a Haridas Thakur, Ramachandra Khan hizo brotar una semilla de ofensa a sus pies de loto. Más tarde la semilla formó un árbol y cuando el árbol dio frutos, Ramachandra Khan se los comió. This offense at the lotus feet of an exalted devotee has resulted in a wonderful narration. Taking advantage of the opportunity afforded by these incidents, I shall explain what happened. O devotees, please listen. Esa ofensa a los pies del loto de un devoto excelso ha dado como resultado una maravillosa narración. Aprovechando la oportunidad que brindan esos incidentes, explicaré lo sucedido. Oh devotos, escuchad, por favor. Ramachandra Khan was naturally a non-devotee. Now, having offended the lotus feet of Haridas Thakur,
he became just like a demoniac atheist. Ramachandra Khan era por naturaleza un no devoto. Ahora, tras haber ofendido los pies del loto de Haridas Thakur, se volvió igual que un ateo demoníaco. Because of blasphemy, the cult of Vaishnavism, and insulting the devotees for a long time, he now received the results of his offensive activities. Por blasfemar contra el culto Vaishnava y por insultar a los devotos durante mucho tiempo, ahora recibía los resultados de sus ofensivas actividades. Purport, significado. Ramachandra Khan was a great offender at the lotus feet of the Vaishnavas and Vishnu. Ramachandra Khan era un gran ofensor a los pies del loto de los Vaishnavas y de Vishnu. Just as Ravana, although born of a Brahmana father, Vishvashrava, was nevertheless called an Asura or Rakshasa because of his offense against Lord Ramachandra, Vishnu, and Hanuman, the Vaishnava. So Ramachandra Khan also became such an Asura because of his offenses against Haridas Thakur and many others. Ramachandra Khan era un gran ofensor a los pies del loto de los Vaishnavas y de Vishnu, del mismo modo que Ravana, pese a haber nacido de un padre brahmana, Vishvashrava, era considerado Asura o Rakshasa debido a sus ofensas contra el señor Ramachandra, Vishnu, y Hanuman, un Vaishnava. Ramachandra Khan también se convirtió en un gran Asura por sus ofensas contra Haridas Thakur y muchos otros. When Lord Nityananda returned to Bengal to preach the cult of Bhakti, love of Godhead, he began touring all over the country. El señor Nityananda, cuando regresó a Bengala para predicar el culto del Bhakti, el amor por Dios, comenzó a viajar por todo el país. For two purposes: to spread the cult of Bhakti and to defeat and subdue the atheists, Lord Nityananda, the most dedicated devotee of the Lord, moved throughout the country con dos objetivos: propagar el culto del Bhakti y derrotar y someter a los ateos. El señor Nityananda, el más dedicado devoto del Señor, viajaba por todo el país. Purport, significado. As stated in the Bhagavad Gita 4.8, como se afirma en la Bhagavad Gita 4.8, Paritranayam sadunam vinashaya chadushkritam dharma samstapanatarya sambhavami yuge yuge. Lord Krishna appears in every millennium for two purposes, namely to deliver the devotees and to kill the non-devotees. El Señor Krishna adviene cada milenio con dos objetivos: liberar a los devotos y matar a los no devotos. His devotees also have two similar purposes: to preach the Bhakti cult of Krishna consciousness and to defeat all kinds of agnostics and atheistic demons. También sus devotos tienen dos objetivos semejantes: predicar el culto del Bhakti, la conciencia de Krishna, y derrotar a toda clase de agnósticos y demonios ateos. Nityananda Prabhu carried out the order of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in this way, and those who strictly follow Nityananda Prabhu perform the same activities. Nityananda Prabhu cumplió la orden del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu de ese modo, y aquellos que siguen estrictamente a Nityananda Prabhu realizan las mismas actividades. There are two classes of devotees. Hay dos clases de devotos. One is called Goshtyanandi and the other is called Bhajananandi. Unos reciben el nombre de Goshtyanandis y los otros son Bhajananandis. A devotee who does not preach but always engages in devotional activities is called a Bhajananandi. Whereas a devotee who not only is expert in devotional service but who also preaches the cult of Bhakti and defeats all kinds of agnostics is called a Goshtyanandi. El devoto que no predica pero se ocupa siempre en actividades devocionales es Bhajananandi. Y el devoto que además de ser experto en el servicio devocional
predica el culto de Bhakti y derrota a toda clase de agnósticos es Goshthyanandi. Lord Nityananda, who is omniscient because he is the Supreme Personality of Godhead, came to the house of Ramachandra Khan and sat down on the altar of the Durga Mandapa. El Señor Nityananda, que es omnisciente porque es la Suprema Personalidad de Dios, fue a casa de Ramachandra Khan y se sentó en el altar del Durga Mandapa. Purport, significado. Well-to-do Hindu gentlemen constructed their houses with a place called the Durga Mandapa for the worship of the goddess Durga. Los señores hindúes de buena posición construían en sus casas un lugar llamado Durga Mandapa para adorar a la diosa Durga. There they generally held worship of the goddess every year in the months of Ashvina, September-October. Por lo general, solían adorar a la diosa todos los años en el mes de Ashvina, septiembre-octubre. Ramachandra Khan possessed such a Durga Mandapa at his residence. En este verso se habla del Durga Mandapa de la casa de Ramachandra Khan. When the Durga Mandapa and courtyard became filled with crowds of men, Ramachandra Khan, who was inside the house, sent his servant to Lord Nityananda. Como la multitud llenó el Durga Mandapa y el patio, Ramachandra Khan, que estaba dentro de la casa, envió a su sirviente a hablar con el señor Nityananda. Purport, significado. In those days, and also even now, the palatial buildings of respectable people, especially in the villages of Bengal, were divided into two parts. En aquellos días, como todavía hoy, los edificios palaciegos de la gente respetable, especialmente en las poblaciones de Bengala, se dividían en dos partes. The inside part was especially meant for the family and the ladies would live there unexposed to men. La parte interior estaba especialmente destinada a la familia. Era la zona en que vivían las damas sin exponerse a la vista de los hombres. That part was called the Bitara Badi, or inside house. Esa parte recibía el nombre de Bitara Badi, la casa interior. In the outside house, or Bahir Badi, the respectable gentleman received visitors and kept his business office. En la casa exterior, Bahir Badi, los caballeros respetables recibían a las visitas y tenían su despacho. The Durga Mandapa would be part of the outside house. El Durga Mandapa formaba parte de la casa exterior. Thus, when Lord Nityananda entered the outside house, Ramachandra Khan was in the inside house with a member of his families. Así, cuando el señor Nityananda entró en la casa exterior, Ramachandra Khan estaba en la interior con sus familiares. When Nityananda Prabhu arrived, Ramachandra Khan did not receive him personally, but sent his servant to inform him indirectly to go away. Cuando Nityananda Prabhu llegó, Ramachandra Khan no le recibió personalmente, sino que envió a su sirviente para decirle indirectamente que se marchase. The servant informed Lord Nityananda, "My dear sir, Ramachandra Khan has sent me to accommodate you in some common man's house." El sirviente dijo al señor Nityananda, "Mi querido señor, Ramachandra Khan me ha enviado para que te aloje en casa de algún hombre común. You might go to the house of a milkman, for the cowshed is spacious, whereas the space here in the Durga Mandapa is insufficient because you have many followers with you. Puedes ir a casa de algún lechero, pues los establos son bastante espaciosos, mientras que aquí en el Durga Mandapa no hay espacio suficiente para todos tus seguidores." When Nityananda Prabhu heard this order from the servant of Ramachandra Khan, he became very angry and came out. Laughing very loudly, he spoke as follows. Al escuchar esa orden del sirviente de Ramachandra Khan,
Nityananda Prabhu se enfadó mucho y salió. Riendo en voz muy alta, dijo lo siguiente. Ramachandra Khan has spoken rightly. This place is unfit for me. It is fit for cow killing, meat eaters. Ramachandra Khan ha dicho bien. Este lugar no es bueno para mí. Es buen lugar para los que matan vacas y comen carne. Having said this, Lord Nityananda stood up and left in an angry mood. To chastise Ramachandra Khan, he did not even stay in that village. Dicho esto, el señor Nityananda se levantó y se marchó enfadado. Para castigar a Ramachandra Khan, ni siquiera se quedó en el pueblo. Ramachandra Khan ordered the servant to dig up the dirt in the place where Nityananda Prabhu had sat. Ramachandra Khan ordenó al sirviente que cavase la tierra en el lugar en que se había sentado Nityananda Prabhu. To purify the Durga Mandap temple in the courtyard, Ramachandra Khan sprinkled and smeared it with water mixed with cow dung, but still his mind was unsatisfied. Para purificar el templo Durga Mandapa y el patio, Ramachandra Khan lo regó y limpió todo con una mezcla de agua y estiércol de vaca. Su mente, sin embargo, seguía insatisfecha. Ramachandra Khan's business was questionable, for he tried to avoid paying income tax to the government. Therefore, the government's Minister of Finance was angry and came to his residence. Los negocios de Ramachandra Khan no eran del todo limpios, pues había tratado de evadir el pago de un impuesto sobre la renta. Irritado, el ministro de Hacienda del gobierno se presentó en su casa. The Muslim minister made his residence in the Durga Mandap of Ramachandra Khan. He killed a cow and cooked the meat at that very place. El ministro musulmán se alojó en el Durga Mandapa de Ramachandra Khan. En aquel mismo lugar mató una vaca y cocinó su carne. He arrested Ramachandra Khan along with his wife and sons, and then he continuously plundered the house and village for 3 days. Hizo detener a Ramachandra Khan con su esposa y hijos y saqueó su casa y todo el pueblo durante 3 días seguidos. In that very room he cooked the flesh of a cow for 3 consecutive days. Then the next day he left, accompanied by his followers. En aquella misma sala cocinó carne de vaca 3 días seguidos. Al día siguiente se marchó, acompañado de sus seguidores. The Muslim minister took away Ramachandra Khan's position, wealth, and followers. For many days, the village remained deserted. El ministro musulmán quitó a Ramachandra Khan su posición, sus riquezas y sus seguidores. El pueblo entero quedó desierto durante muchos días. Wherever an advanced devotee is insulted, for one man's fault, the entire town or place is afflicted. En el lugar donde se insulta a un devoto avanzado, por la culpa de un hombre tienen que padecer toda la ciudad o región. Y así termina la historia de Ramachandra Khan. La siguiente parte es otra vez de Haridas Thakur y otro pasatiempo. So that's the story with Ramachandra Khan. Finishes here. The next part will be again Haridas Thakur coming to another place, and there will be another pastime. También se podría preguntar, ¿y por qué están involucrados los familiares, todo el pueblo, por la culpa de uno? No? This is a valid question. No? So we may ask, why, because of one man, the family and the whole village has to suffer? Are they innocent? No? Son inocentes? Okay. Well, probably not. No? Probablemente no. No sé. You don't, Krishna doesn't punish innocent living entities. No, Krishna no castiga a entidades vivientes inocentes.
even by being related to Ramachandra Khan is already a bad sign. ¿No? Tener relación con Ramachandra Khan ya es un mal síntoma. A man is known by his company. Dime con quién andas y te digo quién eres. En España se dice así. Al principio, cuando habla de la semilla que después da el fruto y se lo comió, no entendí bien a qué refiere. It's karma, the seed that then grew into an arbol and he ate the fruit. So, any activity we do, one can say plants a type of seed. ¿No? Cualquier actividad que llevamos a cabo planta una semilla, para que nos entendemos. So it may be a good seed, maybe a bad seed. That depends on the activity. ¿No? Puede ser una semilla buena o una no muy buena, una mala. Depende de la actividad. If it's a good seed, it will grow after some time, like any other seed, into a tree or plant and will give some fruit. ¿No? Y después de un tiempo, la semilla brota y crece y hay una planta, un árbol y hay un fruto. If it's a good seed, you get a nice fruit you can enjoy. ¿No? Si es una buena semilla, hay una buena planta, un buen árbol y se puede disfrutar del fruto. And if it's a bad seed, then you get a bad fruit. ¿No? Si es una semilla mala, hay un fruto no muy agradable. So that's sinful activities, las actividades pecaminosas. A bitter fruit, un fruto amargo. So there's different stages for what is called a sinful reaction. ¿No? O sea, hay diferentes estados de una actividad, de cualquier, sea actividad pecaminosa en ese caso, o cualquier actividad. So first is the seed, and it also depends how long does it take for the seed to fructify. Entonces primero está la semilla y luego depende cuánto tiempo toma que una semilla fructifica. There are some plants that grow very fast. ¿No? Algunas plantas crecen muy rápidamente, and some take a long time. Y otras toman mucho tiempo. So some seeds, they may come very soon, you get a reaction. Algunas semillas, muy pronto uno recibe una reacción. Y algunas semillas, and some seeds may take next lifetime. The reaction will come. ¿No? En algunos casos la semilla pues brota en la vida siguiente. Now in this case it appears this didn't take a long time to fructify. En ese caso no tomó mucho tiempo para fructificar. We heard about the prostitute becoming a devotee, and Haridas Thakur went away. ¿No? Hemos escuchado la prostituta que llegó a ser una devota y Haridas Thakur se marchó. So then after some time, this happened. Not long, not next life, not even many years, no, after some time. Y después de un tiempo, no en la vida siguiente, sino ni cuantos años más tarde, sino muy rápidamente, sucedió lo que se describe aquí. So, but we don't know. Sometimes it appears that we do something, we know it's bad, but there's no reaction. ¿No? O sea, tampoco se sabe cuánto tarda una reacción, porque a veces hacemos algo, sabemos que no es bueno, pero tampoco parece que no hay ninguna reacción inmediata. So therefore, sometimes one may think, oh, I got away with it. Uno piensa, salí con la mía, no pasa nada. So no, it's just a matter of time. ¿No? Es una cuestión de tiempo. And if it's not in this life, it's going to be next life. ¿No? Si no es en esta vida, será la siguiente.
in normal life, sometimes it may happen that a criminal may get away, the police doesn't catch him, and it looks like, no reaction. O sea, a veces parece que un delincuente, un criminal, no le capturan, no lo detienen, y parece que no pasa nada, ¿no? Se ha salido con la suya. But sometimes also we see after many, many years, like these British train robbers, very famous case, after 30 years they caught him in Brazil, ¿no? Los que robaron el tren, millones de libras en su momento en los 60. En Inglaterra, después de 30 años, lo detuvieron en Brasil. A la cárcel. And then you go to prison. So, sometimes even takes maybe a long time, but at the end, they get caught. A veces sí toma más tiempo, pero al final se capturan. Now, in karmic law, nobody escapes. ¿No? En la ley kármica nadie se escapa. Es mucho más lista que la ley humana. More smart than human law. ¿Y las reacciones cambian dependiendo si la persona sabe lo que está haciendo? Maybe, could be, but especially also depends on the type of el tipo de ofensa, a quién se ofende, ¿no? Hay muchos factores que de eso depende luego la gravedad de la reacción que uno va a recibir. También depende de la gravedad de la ofensa, claro. So, what type of offense and who we offend, and the person who offends does knowingly or unknowingly, all these are factors which will determine the reaction. So an offense that is committed unknowingly is less serious than with intention. ¿No? Una ofensa sin saber es no tan grave como una ofensa con intención. Like if you kill somebody, si alguien mata a alguien, there's different degrees. There's manslaughter, there's first degree murder, second degree murder, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Homicidio en primer grado. Sí, pero si no, ¿cómo se llama el otro? Manslaughter. Totschlag. Hmm? Totschlag? Ja. Hay que mirar. One is homicidio de primer grado, de segundo grado, and then there is... Quasi homicidio. Un segundo, lo sabemos enseguida. Leo. No, sí, es homicidio. Luego está asesinato. Homicidio es, sí, se mata a una persona, pero era sin la intención. Y cuando es asesinato, está como planeado, premeditado. So then you get, punishment is different, ¿no? O sea, el castigo es diferente. O sea, en defensa propia. That's different, ¿no? La autodefensa ya no es self-defense, then it's not homicide, it's not murder, it's, self-defense, ¿no? O en la guerra, lo mismo, ¿no? So in war, you kill somebody, as Prabhupada said, you get the cross, the Purple Heart or whatever, Eiserne Kreuz. You get a medal, but if you do it after the war, then you go to jail. Si alguien mata a alguien durante la guerra, quizás incluso tiene una medalla, y cuando lo hace después de la guerra va a la cárcel. Parece el mismo acto, pero no es, ¿no? Seems to be the same kind of action, but it's not the same. Yeah, well. So obviously many factors are taken into account. Muchos factores se toman en cuenta.
who offends, who is offended, and what type of offense. ¿Quién ofende? ¿Quién es la persona ofendida y el tipo de ofensa? So Ramachandra Khan was definitely premeditated. ¿No? Era una ofensa premeditada. Srila Prabhupada ki jai, Shankara Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Srila Haridas Thakur ki jai, Ramachandra Khan Bhoo. Hare Krishna.